Hello, dear pupils. Welcome to the House of Knowledge. Добро пожаловать в Дом знаний. My name is Катекаев Г.М. During the webinar, you are free to ask any questions on the topic of the webinar, and I'll give you answers during this or the following webinar. You can send your questions to us. I'm going to ask you some questions too, so be ready. Before we start, check the sound, the picture. I think is everything alright. We can start. As you have watched our video lessons and asked us some questions, I've prepared answers to some common questions on the topic. The topic of our webinar is education, and we'll also talk about modal verbs. So, what is education? Так, что же такое образование? Education is the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. Here is a list of all school subjects: mathematics, or we call it sometimes math, physics, chemistry, geography, biology, computing, handicrafts, art, drawing, music, reading, Russian, literature, history, social study, English, German, PT or physical training. By the way, what's your favorite school subject? During education and after school, you get some documents. Report card, табель успеваемости, a card or paper which shows how well a student has been doing. Timetable, расписание, a list chart that shows the times at which lessons take place. Degree, a university course or the qualifications that you get when you complete the course. Certificate, сертификат, an official document that proves that you have completed a course. I think you know that the end of your education is exam. Let's remember the words on this topic. State exam, госэкзамен, entrance exam, вступительный exam, final exam, выпускной exam, oral exam, устный exam, written exam, письменный экзамен. To get blood test, сдать анализ крови. To pass driving test, сдать экзамен на вождение. To have an eye test, проверить зрение. To take the exam, сдавать экзамен. To sit the exam, also, также означает сдавать экзамен. To pass the exam, выдержать, сдать экзамен. To fail the exam, провалить экзамен. To retake the exam, пересдавать экзамен. To do well, bad in the exam, сдать экзамен хорошо, плохо. To revise for exam, повторять для экзамена, подготовиться, готовиться к экзамену. Nowadays, education is quite different. Education has changed and people use more and more different electronic gadgets in education. When we talk about electronic education, it's necessary to remember the following words. Fix eyes on, уставиться на что-либо. Chat, болтать. Text, переписываться, отправлять смс. Occasionally, иногда, время от времени. Tell somebody off for, отчитывать кого-либо за что-то. Concentrate, концентрироваться. Deal with, иметь дело с. Impact, импульс, удар, толчок. Extension, продолжение, увеличение, расширение. So, as I told you, we are going to speak today about modal verbs too. Here you can see on the screen modal verbs, the list of modal verbs: can, could, may, might, must, have to, be to, ought to, shall, should, would, will, would, need, dare. Модальный глагол – это группа глаголов, обозначающих возможность, способность, необходимость и вероятность совершения действия. В русском языке для этого используются обычные глаголы: могу, способен, должен, обязан, разрешаю, необходимо сделать что-либо, быть где-либо. Фактически в русском языке нет аналогов модальных глаголов, однако разговаривать на английском, не используя модальные глаголы, практически невозможно. Начнем с общей информации.
Модальные глаголы выражают не действие, а наше отношение к действию. В этом и кроется их секрет, простота и сложность одновременно. Первое. Must выражает долг, строгое обязательство сделать что-либо, показывает, что какое-либо действие крайне необходимо. Осознанная необходимость. If you have problem with teeth, you must see a dentist. Have to выражает обусловленную обстоятельством необходимость. I always have to go to school by bus because I live very far from school. Be to показывает, что действие должно произойти в соответствии с намеченным планом, приказом, договоренностью. You are to do your homework before you watch TV. Обратите внимание, что be to в зависимости от необходимого времени может изменяться. Next. Разрешение и запрет. Use can, may, mustn't, can't. Can и may употребляются для того, чтобы попросить дать разрешение на что-либо. May является более формальным, чем can. Например, can I borrow your bicycle? Or may I borrow your bicycle? Mustn't and can't употребляются, когда запрещается что-либо делать. Правилами, законом. Example. You mustn't smoke here. Next. Способность, неспособность. Can, could, was able to. Can выражает умение, способность сделать что-либо в настоящем или будущем. He can swim very well. Could выражает способность сделать что-либо в прошлом. He could draw perfectly when he was a child. Be able to выражает неспособность или способность сделать что-либо в прошлом или будущем. They won't be able to come to us next month. Next. Совет. We use should, ought to, shall. Should – совет общего характера. She should seek the help of a professional. Ought to – совет общего характера. Everyone ought to recycle. Shall – просьба о совете. Shall I complain to the manager? Next. Вероятность. Will, should, ought to. Will. He will ask her to marry him. Он сделает ей предложение. Мы используем данную структуру в том случае, когда уверенность на 100%. Should or ought to. They should, ought to be here soon. Они скоро будут здесь. Данная структура используется, когда мы уверены на 90%. И используется она только для выражения будущего времени, что это вероятно произойдет. Как говорилось ранее, невозможно изучить английский язык, не изучив модальные глаголы. So, practice modal verbs in exercises and try to make up your own sentence with all the modal verbs we have learned today. My friends, thank you for your attention. I wish you good luck in your education. Goodbye.